You only call me on the weekends when you're out and about, only chasing highs. You need me. He brings me flowers on a Tuesday. He gives me good loving, something that I never thought existed. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind now. A queen needs a king to be by her side. On my mind's loving's on my mind. He can do me better, he can do me better. On my mind's everything I like. He can do me better, he can do me better than you. Can love me better than you do, yeah. You can love me better than you. You only call me on the weekends when you're out and about. Tell me, do you really need me? I'm painting pictures and I'm dreaming about that good love and something that I know you cannot give me. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind now. 40, Queen needs a king to be by her side. 10, 5. My mind's loving's on my mind. He can do me better, he can do me better. On my mind's everything I like. He can do me better, he can do me better than you. You love me better than you do, yeah. You love me better than you. It's like we're stuck, you won't grow up, and I'm getting tired of waiting. It's like we're stuck, you won't grow up, and I'm getting tired of Landing at 51, taken by Victor Bravo, contact Hamdan in drone 121. Bravo 121 sa Malay. Kami papatay ng 330. Batam Aerotechnic via taxiway Foxtrot R5 straight ahead. Foxtrot 5. Foxtrot 5 straight ahead, kami papatay ng 330. Kaya hindi ako lumiko eh. Kasi iniisip ko yun yung facility Line ah. sa naman, nag-check. Flight international exit holding point runway 04 via taxiway Kilo Foxtrot and Echo. Dito nga gagawin idol, Batam Retro Technique. Clear left side. Foxtrot, then first step, sir. Bro. Easy. Parang may vibrator eh. 5. Partial in, sir. Police 310, Oh. Memo L taxi, sir. One engine taxi. For taxi. Just the two vehicle on in front of you. Brakes release. Possibly parking, possibly auto, engine auto. Check. Clear left side. Check your right side, starting AP. Start AP. Oh, may sumasalubong oh. Buti na lang may video tayo. Sharp ah. VVIP. At least dito lang no? Yeah. Alam mo, second po doon. Oo. Alright. Parang first time tayo magdadala dito ng aeroplano. Oo, may water gun no? Pang ano yun ah. Pang retirement na yun idol. Ano first time oh, first time. First time magpa-park. Veteran 71, departure contact tower 1127. Selamat terbang Captain. Yes, saktong-sakto yung lipat ah. Hello, yeah. Kumakaway-kaway sila sa'yo, Aaron. So we are here at Batam and
this is going to be here for their facility. Sila yung mag-aayos. Dito aayusin yung aeroplano. Kung bakit dito, mamaya ko na lang i-explain sa inyo. Okay? Alis muna kami. Punta muna kaming hotel. So sabi niya, hello. That's our mechanic. You're the mechanic, right? I'm the engineer. You're the engineer, yes. So he's the engineer who's going to take charge of this aircraft. Here are the good people of Batam. Hello, welcome, Batam. Thank you, sir. Yeah, take good care of our aircraft. With my pleasure. Yes, sir. So they requested to have a picture with us since this is going to be the first time that our company will be sending our aircraft here for maintenance. Nandiyan sila lahat. Dami nila, oh. And si sir pala ay Pilipino. Niyayaya niya kami. Siya ang director ng commercial dito. And niyayaya niya kami mag-lunch. So I asked permission kung pwede ako mag-video dito. Sabi nila pwede naman. Yan. Kung mahangin, pasensya na. Hi, can you take a video? It's already on. Already on, okay. Just the video while taking the... Okay, thanks. Okay. 3, 2, 1. Once again. 3, 2, 1. Okay, more. 3, 2, 1. Okay. Okay. Okay, done. Thank you. So we have to clear customs first, tapos immigration, tapos diretso na kami sa hotel. And niyaya kami ni sir na Pinoy dito sa Batam. So yun, mag-lunch daw kami. So nakakaya naman tumanggi, syempre, diba? Grasya na yun. Basta libre, hindi kami tumatangke. Okay, there's our aircraft. Hindi ko na-expect aero na. Ako din, sir. Alam ko, mag-deliver lang tayo. Kala ko magde-deliver lang tayo ng ano eh. May pasalubong pa si Mayor eh. So nandito karamihan, puro Lion eh. Batik Air yung nasa kabila. Indonesian carriers. Sasara natin siya po. Anong oras yung flight natin tomorrow? Gabi pa, sir. Gabi pa? Alas 10. Ay, oo nga pala Sorry, kasi sir. hapon. Alas 6, sir. Oo. Alas 10 ang dating natin, sir, sa Jakarta. Tama. Yun. Pag-uusapan namin ni Aaron. Tomorrow, we'll be leaving here and then we'll go to Jakarta on Lion Air. Yan. Yan yung sasakyan namin. Tapos from Jakarta, dead end na kami sa company aircraft from Jakarta to Manila. It's a red-eye flight 760, no? Oo, 760 yun. 5J760. So sabi sa amin, maghintay lang kami dito kasi hinihintay pa yung stamp sa passport namin. So dito tayo ngayon sa Batam. Sabi niya, Hiron, parang Davao lang. Actually, mas maganda pa yung Davao eh. Ano kasi to eh, di ba? Parang probinsya na to eh. Okay. Money changer first. Money changer? And then yes. Radisson Lotto. Yes, yeah. Okay. We need to go to the money changer first because we don't have any rupiah. Rupiah? Is it rupiah? Yeah. Dito. So, dito, milyonaryo kami. Makikita niyo mamaya. Di ba 15 kilo, ada peso ito na 20,000 eh. Okay. 15 kilo. Ano daw?
Ganda naman ang lugar nila. Need muna namin magpapalit ng pera. Yun si Aaron. Kasi syempre ang dala namin is USD. So kailangan namin gumastos din dito para sa pagkain namin. Kasi dala-dala na namin yung per diem. And also yung mga bayad dito. And just in case ma-extend kami sa hotel, so meron kaming dala-dalang pera na pambayad sa hotel. Pero yung bayad sa hotel na take charge na ng ano yun, ng company. May contingency lang kami, kumbaga. Kailangan pala ng passport. Yan. Bilib ako sa bag ni Aaron. Classic na classic eh. Sa tatay ko pa to. Bago sa trabaho. Oh, grabe. Attache case. Pero matibay yan ha. Ecolak yan. Japan. Yan na, bumabalik na. Ano, idol? Milyonaryo na tayo, Captain. Milyonaryo na tayo? Ilang milyon yan? 3 million to, sir. 3 million? Dami. 3 million. Huwag na bumili ng sasakyan. Baka billion yung sasakyan dito. So exchange daw is 15,200 to $1 times 200 yung pinapalitan namin. Yan, meron kaming 3 million pare. Ha? Ngayon lang ako hawak ng 3 million sa tanang buhay ko na cash. Eto na kami. Ang laki. Parang batasang pambansa yung ano natin ha. Ang laki ng building na to. Radisson. Here you go. So, right now, we are here sa Starbucks ng Radisson kasi hindi pa ready yung aming rooms. So we ordered something, ano ba ito? Hot chocolate caramel macchiato ba yan, Aaron? Yes, sir. Nice. Yan, hot chocolate muna. Nakakarami na ako ng kape kanina eh. So hot chocolate muna tayo while waiting. Mali yata, dapat pala malamig yung inano ko ah. Hintay muna tayo until ready na yung room namin, then we can go. Yun nga, niyaya kami ni Sir na mag-lunch. And I don't know saan niya kami pupuntahan. Tapos sabi niya, tinanong niya ako kung anong gusto ko, kung seafood. Sabi ko, kahit ano, basta seafood. Starbucks, Philippines. Bakit? Masarap to. Hot choco. Hindi masyadong matamis. Pag sa Pilipinas, sobrang tamis eh. Hindi ko alam, baka naninibago lang ako. Filipino taste daw, sir. Mag-video po ako. Yan guys, andito kami ngayon. Sinundo kami ni Sir Rolly. At saka si Ma'am Amy, yung kanyang wife. Yan. Dadali nila kami sa lunch. Yan. Kaso itong kasama ko may allergy. Okay lang. Okay lang. May isda doon. May isda doon. Pero sa squid. sa squid, Pwede ka. allergy ka? Pwede ka? Sa Pwede squid? rin. Pwede na rin. Ayun. Pwede ka rin Pwede. sa Ako oysters. pagka lang. Pag Shrimps lang po. hindi, pag mahal. Pag Lahat mahal. po ata tayo. Ako din. Ayun. Everywhere in Jakarta is 2 hours. Opo. Dito naman everywhere is 30 minutes. Ay, ganun. Maliit lang eh. So nung pinadala nila ako dito, kasi umuwi na kami galing ng States eh. Opo. Pagkadating namin dito, ng Jakarta, mga 6 months kami doon. Tapos sabi nung amo ko, punta ka na lang ng Batam. Sabi mo, Pwede raw kami kumuha ng isda doon, sabi ni Sir Rolly. Ayan, Sir Rolly, si Ma'am Amy. Wow!
Ibu ya? Oh, yung Pinoy. Ya, ikot ya. Ya. Wala lang. Pag hindi nyo nagustuhan, order ulit tayo. Aaron, jackpot. Thank you, sir. Thank you po. Yeah. Thank you, ma'am. Yeah. Manghuhuli muna kami ng isda na kakainin. Nakaano na pala oh. Yan, ano yan? Ikan, karang coral fish. Yang 1 kilo yung salo. Kung ada. Grabe, fresh na fresh. So nandito lahat yung mga ano pwede namin kainin. Udang, ya. 1 kilo udang. Oh, pati shellfish. Woo! Daming lobster. Aaron. Bawal ako dyan, sir. Ano ba ng lapu-lapu? Ay. Yung Sir Rolly, kahit ano, Sir Rolly, okay lang ako. Wala akong pili. Favorite ko lahat yan. Red snap. Wow. 800 yan. Yeah. Yeah, di sini steam and then kakap. Yeah. Goreng. Laki. And then goreng yan. Oh! Oh yeah. Yun. Sini. Oh, galing ah! Sanay na sanay ah. Sini bukan lobster ya? Hah? Inilah sekitar 400 an. Thank you. Okay. Huwag ka masyadong kakain kagad ah. Kasi yung Ano yung ino? nakakatakam na. Oh. Tayo hindi tayo nagmamadali ah. Kaya nga, sabi nga niya nung sabi niya bukas pa kayo, uy, tama-tama. Hindi tayo magmamadali. Kasi nung last time, yung mga taga CAA, nakayos na sila. Kasi ano nangyayari, tigli dalawa lang ito. Alright. And we are back at the hotel. Susunduin na kami ulit mamaya nila Sir Rolly at saka Ma'am Amy. For dinner naman, grabe. Napakaswerte naman itong kasama ko. Oh. So, papahinga muna kami bago dinner ulit mamaya. Oh my God, ang ganda ng room ko, guys. Look at this. Ang ganda ng view. Kasi golf course. May balcony. Yan, may swimming pool. Pwede ako mag-dive from here to there, no? Biro lang, joke lang yon, joke lang. Pero ang ganda, grabe. Ang ganda dito sa Batam. Para siyang ano, combination ng Siargao and Bali. Oh. Nagpa-fog. Hello guys. Medyo nakatulog ako kanina. Nakatulog ako mga 3 hours I think. And sabi ni Sir Rolly tsaka ni Mama Amy, susunduin nila kami at 6:30 para sa dinner. And ngayon pa lang sinasabi ko na we're really thankful for you, sir and mom, for hosting us. We don't know how to repay you again. I keep on getting these blessings. I don't know why.
Pero yun, hindi namin inaasahan na talagang merong susundo sa amin dito, na i-treat kami sa labas, papakita sa amin yung the whole place. And this place is getting to be one of my favorites among all of the places that I've been. It's not that we always come here. Actually, this is the first time that we landed here sa Batam. Hindi ko alam kung meron na nagland dati na nag-divert dito kasi ito yung usually na ginagamit namin na na alternate kapag pupunta kami ng Singapore. And tingnan nyo naman yung place, so wow. Ang ganda, di ba? Hindi ko alam kung makikita ninyo ng maayos sa sa camera na to, pero sobrang ganda ng lugar. So it's almost 6:30 p.m. We have to go down to the lobby para i-meet sila Moms at saka si Sir Rolly. Yung dalawang driver, hindi marunong sa downtown. Hindi ka pasado. Hi guys. May muta pa yata ako. It's the day after. And last night, nag-dinner kami nila Sir Rolly and Ma'am Amy kasama si Aaron. Hindi na ako nakapag-vlog kasi nakakahiya naman sa kanila kasi syempre trinit nila kami sa dinner tapos magpa-vlog ako dun. Parang it's very rude of me pag gagawin ko yun. So I just enjoyed the night, had some couple of beers. Yun, maraming salamat. Ngayon, mamayang gabi pa naman yung flight namin going to Jakarta, and then from Jakarta we'll be deadheading on our aircraft sa company namin going back to Manila. Yun, natapos na namin yung mission namin na dalhin dito sa Batam yung eroplano for its maintenance check. Nasabi sa akin ni Sir Rolly, A-check pala yun. So yun, ngayon breakfast muna tayo. Ganda talaga ng view dito, grabe. Dito na ako sa may buffet area. And nandito na raw si Aaron sa may poolside. Aba, nagre-relax si Aaron. Nasa kaya si Aaron? Poolside. Dito na ako, sir, sa may poolside, malapit sa couches. I'm not sure saan si Aaron. Kanina pa pala nandito si Aaron, ah. Saan na siya? Where are you? Maligo kaya ako mamaya sa pool. Tingnan lang, maligo kaya tayo sa pool. Aaron, nasaan ka na? Hindi kita makita. Malapit sa couches. Mali pala ako, nasa loob pala si Aaron. Hello, is that mine? Ah, kanina ka pa? Ha? Yun, oh. Nauna na, oh. Yan. Oh, that's my coffee. Thank you. Ano kinain mo? Tas scallops yan, ah. Tumikim lang siya. Almusal. Kain muna kami, guys. Dami pagkain. Wow! Chocolates, fondue. So here's what I got. Of course, yung coffee. I got some sausage, beef rendang, chicken satay, some vegetables, broccoli, konting rice. And tikman natin yung kanilang scallops. Galing ng mga followers mo, sir. Nakita yun. Okay, next. Margarita pizza, some fruit Danish, and Java, Java
rice cake something. talaga, sir? Oo. Ang basa niya, Bapak, duduk-duduk kanila darurat. Mohon untuk membaca kartu penyelamatan dan kartu briefing yang ada di kantor kursi di pendapat share sama. We cannot understand, Okay, we only speak English. I have no idea what this is. Ito ba? Cebu Pacific, where are you? On my mind's loving's on my mind. He can do me better.